Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Мене звати Марта Czurylowicz і я дуже рада, що проведу з вами наступну годину. Минулого тижня на запрошення престижного Empire-клубу в Торонті посол України Вадим Пристайко представив позицію України відносно порушення Росією міжнародного права в Криму і дальшої військової загрози зі сторони Росії. На цій зустрічі в Empire-клубі виступив також усім відомий бізнесмен Євген Мельник, і про це розповімо в сьогоднішній передачі. Ділимося сумною вісткою, що минулого тижня дощенту згоріла чудова українська церква святого пророка Ілії в Брамтоні. Сьогодні отець парох Роман Галадзо розкаже, як парохіяни вже планують відбудувати цей чудовий храм. У своїй сторінці Рон Когут розповість про дуже вдалий концерт на допомогу потерпілих на Майдані в Україні. Після перерви новини з України. У світлий день Воскресіння Христового в імені дирекції, адміністрації і мешканців Українського дому для сеньорів святих Петра і Павла складаємо вам і вашим родинам найщиріші побажання многих Божих ласк, щастя і всього добра. Easter is a gift of hope, a gift of peace and a gift of love. Let us rejoice in Him who gives them all. May God bless everyone at Easter and keep each of you all year through. May God give you the faith it takes to make your dreams come true. May His love and wisdom always help to guide you on your way. May His light shine down on you to bless your Easter day. Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаю вас в студії «Контакту» Аня Яблонська. Це новини тижня з України. Захоплене управління Служби безпеки України у Луганську залишається під контролем проросійських екстремістів. Всередині, за неофіційною інформацією, знаходяться 5000 людей та близько 120 озброєних бойовиків. Серед бойовиків ідентифіковані члени проросійських організацій, козацьких формувань і організацій ветеранів Збройних сил України. Навколо будівлі ще кілька сотень мітингувальників облаштували наметове містечко. Окрім військових наметів, встановили саморобні навіси від дощу. Люди настроєні агресивно і готуються оборонятися від можливого штурму. Кажуть, вночі вже була можливість штурму з боку правоохоронців. Вдень 150 російських адептів з триколором держави-агресора ходили під будівлею облдержадміністрації. Там вони вимагали у депутатів перейти на бік проросійських активістів. Медики Майдану твердять, що загиблих у рази більше, ніж оголошують офіційно. За часи акцій протесту проти режиму Віктора Януковича загинули близько 780 людей, сказала представник медичної служби Майдану Анастасія Поліщук. В це число входять близько 300 осіб, які пропали з лікарень. Їх вивезли і далі спалили в крематоріях. За цими людьми звертаються, їх шукають, але не можуть знайти, каже активістка. Крім того, твердять волонтери, що на 4-му та 8-му поверхах будинку профспілок під час пожежі загинули кілька сотень людей. Також близько 20 загиблих співробітників міліції, Беркуту та інших спецпідрозділів. Решта людей – це Небесна Сотня, яку всі знають, і люди, яких знаходили за територією Майдану у лісах, за містом, багато із них ідентифіковані міліцією не як майданівці. Поліщук підкреслила, що більше половини загиблих пройшло через руки волонтерів-медиків, і в озвучених цифрах вони не сумніваються. В організації волонтерів-медиків Майдану вважають, що влада навмисно приховує справжню кількість загиблих. Водночас, за даними Міністерства охорони здоров'я, на Майдані під час кривавих сутичок загинуло 104 особи. Російські збройні сили на кордоні з Україною знаходяться у стані військової готовності. Про це заявив директор кризового центру Верховного командування військовими силами НАТО у Європі, бригадир Гаррі Дікен.
За словами представника Альянсу, Росія почала нарощувати свою присутність на кордонах з Україною одночасно із подіями в Криму. Наразі кількість солдатів Російської Федерації поблизу українських кордонів оцінюється в 35-40 тисяч. За словами британського фахівця, підрозділи російської армії досягнуть української території за 12 годин після отримання наказу. Дікін наголосив, що зараз західні дипломати намагаються зробити все для того, щоб зняти напругу довкола України у мирний спосіб. Але в разі початку бойових дій НАТО стримуватиметься від безпосередньої участі у конфлікті. «Я не припускаю, що ми дислокуємо підрозділи в Україну», – заявив він. Як уже повідомлялося, НАТО готується збільшити свої війська у Східній Європі. Міністерство закордонних справ України розраховує на введення безвізового режиму з Європейським Союзом вже із 1 січня 2015 року. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця на 7-му Київському безпековому форумі «Безпека на лінії розриву» в Києві. Відповідаючи на питання, коли можливе встановлення безвізового режиму з ЄС, Дещиця сказав 1 січня 2015 року. У свою чергу голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський утримався від відповіді на це запитання, проте підкреслив, що все залежить від України. Як відомо, Верховна Рада почала розглядати законопроект про зміни в антикорупційній політиці, необхідній для введення безвізового режиму з Європейським Союзом. Рада національної безпеки і оборони та українські рекламні агенції створили мультфільм «Вона зі Львова, он із Донецька». Мультфільм розповідає історію кохання хлопця із Донецька, він в мультику намальований у спортивному костюмі, та дівчини зі Львова. В якийсь момент перед ними виростає стіна, яку хлопець потім руйнує. Нам жити в Україні. Україна єдина. До зустрічі наступного тижня. Good evening. My name is Anastasia Melnik, and here are the most important events that happened during this week in Ukraine. The situation in eastern Ukraine is still unstable. Destabilization is threatening in this region and could be the beginning of a new Crimea scenario. In response to this case, the Ukrainian parliament has passed a new law to increase punishment for separatist actions. On the 7th April, in the night, the fire happened in the building of Kharkiv Regional Administration. While the National Guard was concentrated in the left wing of the administration building, few hundreds of separatists broke the windows and invaded the building. We've done all we could for those riots to stop. We've tried to convince them that this is not right, that this is against the law. But people didn't understand us and started these extremist movements. They started to throw sound grenades, to shoot with rubber bullets, with guns. That's why we had to react on these acts of violence. At 2 a.m., fire was stopped. 3 police officers were injured in clashes. The measures that were used by these so-called peaceful protesters include everything, along with traumatic weapons. After clearing areas from protesters, we have found 6 boxes with Molotov cocktails. Operation was successful without a single shot, without causing physical damage to detainees. I personally observed it. After the cleanup, 64 separatists were detained. The leftovers of medications and food were found in the small hall of administration, and judging by the quantity of it, people planned to stay here for a long time. There is total chaos in the lobby of regional state administration. Offices in the left wing of the building are almost burned down. Windows are broken, furniture and technique is crushed. По предварительним оценкам сьогодні
By the previous estimate of experts, the amount of loss of regional territorial community is around 10 million hryvnias. We'll be restoring and rebuilding all the damaged parts of the building. Separatist clashes take place not only in Kharkiv, also in Donetsk. On the 6th of April, pro-Russian activists seized the Donetsk Regional State Administration and Regional Council building, installed the flag of Russia on its roof. Attackers proclaimed the creation of Donetsk Republic that becomes a part of Russian Federation. In response to these events, the Ukrainian parliament, Verkhovna Rada, adopted the law that increased the punishment for separatist actions. According to the document authored by the member of parliament Sergei Sobolev, the actions against the territorial integrity and inviolability of Ukraine will be punished by imprisonment for a term 3 to 5 years. Same actions committed repeatedly or by a person who is a government representative are punished by imprisonment for a term of 5 to 10 years. You cannot call men with guns peaceful protesters. This is called blunt terrorist actions, and in this regard we have to respond appropriately. Зняти будь-які обмеження щодо застосування будь-яких засобів впливу, якщо люди є із зброєю, тим більше зброєю, яку вони застосовують. The situation that we have in Crimea might happen again if we won't act firmly. For 1.5 days I was in Luhansk. Today I got back and met with Turchinov shortly after. I briefed on situation in Luhansk. The terrorist groups acting in Luhansk now, it consists of 150, 200 men, and they are not peaceful protesters. In Crimea, tensions between Ukrainian and Russian military forces remain high. This Sunday, a Ukrainian naval officer was killed by a Russian soldier. However, there are different versions on what caused the conflict between them. A major in the Ukrainian Navy was killed by a Russian soldier. The junior sergeant Zaitsev shot Stanislav Karachevsky twice, in the head and chest. The Ukrainian major died immediately. He was shot here by a Russian soldier. He was unarmed, he was just shot. People started running. When we got here, he was already dead, just lying here. On that day, the Ukrainian military was packing up and getting ready to relocate to the mainland. They were to leave Crimea on the 9th of April. After packing up, Karachevsky and Yermolenko came back to the checkpoint of their military unit, where Russians were stationed, and started to talk. This led to a conflict. Escaping, they tried to hide in dorms nearby. A scuffle started between the Ukrainian soldiers that were coming back to Ukraine, our guys and Russians. People with guns came here. We tried to convince them to get back to checkpoint, so as not to cause a provocation. Then an attacking group appeared, so the guys ran into the dorms. Then the firing started. One Ukrainian soldier was shot, another Ukrainian soldier managed to hide in a room. But he was beaten up later and taken away by the Russians. The dead body of Karachevsky was found on the 5th floor of dorms. It was where he managed to escape while running from the Russian soldiers. Guys were unarmed. Russians were with guns, they had bulletproof vests, they had AK-47. According to the Crimean militia, Ukrainian soldiers threw stones and broke windows at the checkpoint. When police officers, together with the military patrol, tried to arrest the Ukrainian soldiers, 5 people attacked them, probably in an intoxicated state, and tried to take away their weapons. One of the attackers was detained, one was injured and died immediately, and 3 of them managed to escape. Residents tell a different story. Якобы 2 машины правого сектора здесь было. They say that the 2 cars of right sector arrived. Guys were warmed up with alcohol and tried to side the control point, ripped the flag. That they were with grenades and traumatic weapons. Russian side explained that the soldiers fired warning shots. The commander of Karachevsky, Igor Bedzai, said. Солдат, который стрелял, объяснил, что
The soldier who was shooting explained that he fired 2 warning shots in the air while he was on the stairs. There are 2 bullets in the wall. Later in a fight, the soldier says he can't even understand how it happened. He pulled the trigger twice in the body of Karachevsky. At the moment, Zaitsev is detained by Russian investigation committee, and criminal proceedings have begun. According to Bedzai, it's still unknown where Yermolenko is. He was taken away and driving in the approximate direction of Sevastopol. Karachevsky leaves behind a wife and 2 young children. This week, there was an attack on the Supreme Court of Ukraine. According to protesters, the judges tried to return former Ukrainian officials back to power. After the attack, the judges had to leave the building and pass through a corridor of shame. On the 7th of April, the self-defense of Maidan, right sector and after Maidan tried to seize the Supreme Court of Ukraine building in Kiev and managed to disrupt the Congress of Judges, where a counter-revolutionary coup attempt could have occurred. Activists blocked all entries to the building and opened the front gate. When judges tried to enter through the back door, the protesters broke through and made the officials leave the building. Activists then created the corridor of shame. People stood in lines, leaving free space for judges to leave the court building. While standing in line, protesters shouted, "Shame!" Nobody got hurt, though the head of the Supreme Council of Justice, Alexander Lavrinovich, was nearly injured. Eventually, his security managed to rescue him from the crowd and accompanied Lavrinovich to his car. We are trying to find out where they ran to. If they ran to their homes, let them stay there and wait for the prosecutor, preferably the Attorney General. According to unofficial information, a judge congress will eventually happen, although it's still unknown when and where. As ex-Minister of Justice Sergei Golovatiy said, Viktor Medvedchuk and Portnoy, the advisor of ex-president Viktor Yanukovych, along with the ex-president himself, are trying to make a counter-revolution through the judicial power. During the Congress that was disrupted, an attempt to put the supporters of the old regime into the court so that later they could have gotten Yanukovych back was a distinct possibility. To remind you, the plan at the Congress of Judges was to vote in 4 judges who could effect constitutional reform. These are the most important news from Ukraine this week. We will continue to inform you. See you again in a week. Від імені Ради директорів Українська фундація імені Тараса Шевченка вітаю наших жертводавців та прихильників з нагоди світлого праздника Христового Воскресіння. Нехай Господь благословить вашу благодійну працю, надихне все ваше життя любов'ю і милосердям та подарує здоров'я і многоліття. Воскресіння Ісуса – це утвердження віри і надії у серці кожного християнина. Це великий дарунок Господньої любові. Нехай ця радісна подія утверджує наші переконання про те, що достойний терпінням нагороджується перемогою, а чесне життя увінчується славою. Христос воскрес, воістину воскрес. Минулого тижня на запрошення престижного Empire-клубу в Торонті посол України Вадим Пристайко представив позицію України відносно порушення Росією міжнародного права в Криму і дальшої військової загрози зі сторони Росії.
На цій зустрічі в Empire-клубі виступив також усім відомий бізнесмен Євген Мельник. І про це розповімо в сьогоднішній передачі. Посла України Вадима Пристайка привітав президент Empire Club Нобл Кумар. Посол України чітко представив своє завдання. First of all, about Ukraine and what happened in Ukraine after the fall of regime of Mr. Yanukovych, and how Ukraine reset itself on the path to Europe, to European integration, which we're pursuing all our 23 years of our independence. Then, I can just admit, I know that you will see ambassador of my old friend, Ambassador Mamedov, and 22nd of April. I'm not going to argue with him, at least not in one room, but I can admit this issue of what's Russia doing to us, what we have in right now. Somebody believes that what's going on in Ukraine is just threat to the Putin's sort of sovereign democracy he is pursuing and building up in Russia, and as a threat can be forgiven and can be ignored by him. And that everything is going on in Ukraine is just his reaction to the events. That's you to make the opinion on this one. And the third one is a simple one, how the international community is reacting to what is going on in Ukraine and how it's actually hurting the international system which been built over the last 100 of years. На думку пана Пристайка, агресія Росії – це зрада сусіда і зневага міжнародного права. We are talking about rewriting the whole international system, proving that there is still a right of stronger, and the nuclear states can do whatever they want to do. I have to remind you that in 1991, Ukraine had on its territory the third biggest arsenal of nuclear weapons. This arsenal was bigger than Chinese, Britain, and France together. So we gave it up, and in return, we've been promised security guarantees from 5 countries. One of these countries invaded Ukrainian territory, and one more country, China, abstained during the voting in the United Nations. So you can now understand how much the cost, the paper on which we signed. If we rephrase the Bismarck's words about the papers on which the agreements with Russia are signed. So that's the reality. We are not protected, we are not a member of any bloc, and we are under occupation of our neighbor. На іншому рівні агресія Росії – це просто крадіж. But what they really took a blow is energy security of Ukraine. The gas fields around Crimea and the Black Sea are very important to us, extremely critical important. We estimated around 170 billion cubic meters of natural gas, 47 million tons of oil, and 18 million tons of gas condensate. At the end of 2013, Ukraine developed only 4% of these capacities. And now our companies were producing annually around 6-7 million cubic meters of gas. 1.2 were consumed in Crimea, the rest was exported to mainland Ukraine. Now all of these wells in the hands of Russia. We are talking about gas, but we're also talking about infrastructure. There are some drilling platforms, hundreds of millions of dollars. Worse, we are talking about $1 billion of military equipment, banks, schools, kindergartens, infrastructure, build everything. Міжнародне суспільство чітко осудило агресію Росії. We had in United Nations just a couple of days the UN resolution on territorial sovereignty and integrity of Ukraine. That's the first time when the international community was so united. We had 100 countries voted for this resolution. We have 11 countries who actually voted against. I'll give you the list. Russia, Belarus, Bolivia, Venezuela, Armenia, Zimbabwe, Cuba, Nicaragua, Northern Korea, Sudan, and Syria. That's nations who actually decided to support Mr. Putin in his endeavor. Nobody else. Особлива подяка від пана Пристайка урядові Канади та українській громаді в Канаді. Sincerely thank you to the Ukrainian community of Canada. That's probably the most important part. I told this before. I know. It is dramatic part. Now it's very tough time.
I'm not that sure as my president 2004 was that from this now it will be much better. I sincerely hope, and with your help, with Canada's help, with our friends around the globe, we will do it. Thank you very much. Формально подякувати шановному послу запрошено Євгена Мельника. Thank you, Your Excellency. So, as I mentioned earlier, we're now going to hear from Eugene Melnyk, who's going to essentially thank the ambassador, but also provide you with a perspective from a Ukrainian Canadian. As a Ukrainian Canadian, I grew up surrounded by a tight-knit Ukrainian community. My best friends were and are Ukrainian. I went to Ukrainian school, Ukrainian Scouts. My family priest, Father Terry, who delivered grace, is also Ukrainian. The history of my family is one defined by survival. My parents grew up in a small town called Chernivtsi in western Ukraine. They lived through oppressive times that were a result of the German Nazis and a Soviet dictator named Stalin. My parents also survived the Holodomor, and for those who are unfamiliar with the Holodomor, please allow me to give you a 2-minute history lesson that will astound you. Holodomor is a Ukrainian word, when translated, means extermination by hunger. Between 1932 and 33, in just 2 short years, the premeditated actions of one Russian dictator named Joseph Stalin killed 7.5 million Ukrainians. It was a terrible time in Ukrainian history, and one all Ukrainians rightfully and painfully choose never to forget. To put it starkly, the Holodomor was one of the greatest genocides in human history. This historical context of Ukraine is critically important to understand because the people of Ukraine, my parents included, struggled with chronic oppression, first by Stalin, then the Nazis, and now with Putin's regime. Where Mr. Putin is making a colossal mistake is in grossly underestimating the resolve of this generation of young Ukrainians who have known nothing but freedom. Putin chose to invade a neighboring country, use military force to physically and verbally threaten the people of Ukraine, show complete disregard for Ukraine's constitutional rights, and thumb his nose at well-established and well-understood international laws and treaties. Putin's actions are the absolute antithesis of what we teach our children. Simply put, the guy's a bully. Well, congrats to you, Vlad, picking on a defenseless country, ill-prepared to fight you, and just beating up on them. Do you truly believe that you make every Russian proud? When some of Ukraine's high-ranking military officials go missing, we should have no illusions on the type of person we are dealing with. This, ladies and gentlemen, by any standard, is extreme behavior. So extreme that our Prime Minister has categorized Putin's actions as something not seen since World War II. So extreme that both our Prime Minister and Minister John Baird have referred to Russia's occupation of Crimea as being no different than Hitler and the Third Reich's annexation of Czechoslovakia. Ladies and gentlemen, when we have world leaders comparing Putin's behavior and actions in Crimea to Hitler and the Third Reich, we have ourselves a major international crisis. One man, Mr. Putin, holds sole accountability. This man is your penultimate modern-day aggressor. To put it mildly, Mr. Putin is deceptive, corrupt, and an irrational tyrant. Someone who on many levels is single-handedly threatening the geopolitical balance of our world economy. Thankfully, international solidarity against Mr. Putin continues to strengthen daily. And on this point, I do have to thank our Prime Minister and Foreign Affairs Minister, John Baird, who both have been assertive and very influential in coordinating the international response to this crisis. The efforts of the international community over this past week alone are the greatest indication to date of the severity of the crisis. We now have all 28 members
of NATO organizing themselves to shore up significant military assets for potential deployment. As we move into the next phase of this crisis, we ask of our Canadian government to firstly support the rearming of Ukraine's military through the supply of military hardware. They will repay the debt. They just need the tools. And secondly, support the establishment of a more permanent presence of NATO forces in Baltic states and other nations neighboring Russia. And third, to provide an economic backstop to a country bankrupt by Yanukovych and Putin. So, Mr. Ambassador, thank you again for being with us here today. I truly believe that your speaking to us gives everyone a better understanding of what Ukraine is facing. As you rightfully pointed out, Canada is home to 1.2 million Ukrainian Canadians. We have the largest Ukrainian diaspora in the world, and with that reality comes a responsibility for us to act and support the people of Ukraine. We will continue to work closely with the Prime Minister and his cabinet to identify as many opportunities as we can to work with you and your government. We are fully committed to doing our part in preserving Ukraine's sovereignty, political independence, and territorial integrity. And we will not stop until this is achieved. I'd also like at this time to thank all of you for attending and supporting the Empire Club's efforts this afternoon to host the ambassador. Again, thank you very much. Вітаємо з Воскресіння Христовим. On behalf of the board and staff at St. Vladimir Institute, I'd like to express our sincere gratitude to our members, donors, and supporters. Your attendance, financial assistance, and commitment allow the Institute to offer a full range of diverse and unique programming. We invite our community to further explore the many benefits St. Vladimir has to offer by attending the many events we have planned in the spring months ahead. Christ is risen. Wishing you a joyous Easter celebration. Бажаю всім вам миру в світі, особливо в Україні, Божої благодаті та процвітання. Христос Воскрес! Ділимося сумною вісткою, що минулого тижня дощенту згоріла чудова українська церква святого пророка Ілії в Брамтоні. Здається мені, що Велика П'ятниця прийшла нам 2 тижні скорше цього року. Але після Великої П'ятниці ви знаєте, що нас чекає Воскресіння, надія на Ісуса Христа. Ми тут 20 років, ваші слухачі, наша громада тут в Торонто і поза Торонтом тішилася такою красною церквою нашою, що нам пригадувала нашу Україну. 20 років Бог дав нам таку велику ласку. Вже пішло. Що буде далі? Велика П'ятниця нині, буде Воскресіння. Надіюся, що будуть за нас молитися і своїми способами нам допомагати, щоб знову могли ми тут так служити громаді, як дотепер. Вогонь почався нині рано, а через ніч, здається, в 7 годині рано вже були тут пожежники. Дим досить густий, вже там був. Нам пожежники винесли чашу із престолу святими дарами, святими тайнами, Євангеліє, ручний хрест, а решта вони були там так зайняті, що нічого іншого не виносили. І все, так як ви бачите, пропало там. Лишається церква нам в пам'яті.
Дирекція та працівники Канадсько-Української імміграційної служби щиро вітають українську громаду з Великодніми святами. Нехай Воскреслий Христос завітає у кожну родину і поселиться у кожному серці, даруючи свою любов, радість та мир. Також у ці святкові дні ми по-особливому хочемо з'єднатися з усім українським народом в молитві за Україну, за її волю, єдність, процвітання та світле майбутнє. Нехай Воскресіння Христове принесе нове життя і щасливу долю для українського народу. Нехай Господь благословить Україну, захистить від окупантів і допоможе їй у цей скрутний час. Христос воскрес! Воістину воскрес! It's my pleasure to be able to offer happy Easter greetings to all Ukrainians in Etobicoke and in the Greater Toronto area. Just last month, our leader Tim Hudak and myself were able to be present for the Ukrainian rally that took place at Queen's Park. We both hope that the situation in Ukraine will be resolved shortly and in a fair and equitable fashion. Once again, I would like to wish everyone a very happy Easter. Christos vos Kres. Sponsored by Ukrainian Credit Union. Believe it or not, it's Ron Kohut with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of his. I'm standing backstage at the Living Arts Center with Victor Malarick, who needs no introduction, so I'm not going to bother. Is that all right? I don't mind if you don't introduce me. Ladies and gentlemen, this is Victor Malarick. Say hi. Hi. We're getting ready to, well, Victor's getting ready to be one of the performers for the Canada-Ukraine Razom concert this evening. And first of all, when were you notified that you were going to be part of this? About a week ago, because things were going real fast here, and I could understand why. The sense of urgency is immediate. And you were saying you weren't even in the province. I flew in last night late because I was out doing a documentary for W5 way up in northern Quebec. So it's something that I knew I had to be back here for and wanted to be back here. How's your French when you go up to northern Quebec? Je suis québécois, j'ai la fierté de Québec. Good for you. Yeah. Whatever he said, that goes for me too. The struggle in Ukraine is far from over, but at this specific time in history, the spirit of the people of Ukraine has been awakened. It is now a raging inferno, raging because Ukrainians have lived through centuries of oppression. What is your function this evening? I'm going to be speaking on the first theme, which is struggle, and the struggles that the men and women on Maidan went out for, suffered for, and many lost their lives for. And to talk about what struggle really means for the people of Ukraine and for the Ukrainian nation. Selfless acts began snowballing, creating a butterfly effect. Middle-aged men and women came to Kyiv to live in the tents on the Maidan. They had nothing left to lose.
Their lives were secondary, but they would fight for their children's futures. It's a unique situation with Ukraine that now all of a sudden they have to struggle for their independence, because when the curtain went down, they really didn't struggle. They were sort of given it and were sort of like fish out of water dealing with it, weren't they? Yeah, and you know, the people who came afterwards just really sold out Ukraine. You know, everyone, I mean, you think about the euphoria of the Orange Revolution and how badly the people were let down. And then Viktor Yanukovych comes in, who takes, you know, corruption to an incredibly brazen and new art form, and just really beats the people down to a point where the struggle, this struggle was born. And this struggle is not going to stop. And we have got to make sure, as Canadian Ukrainians and as Canadians, that they have our support. All of a sudden, during the dinner, someone whispers, "The president of Ukraine is coming to our table, Luba." I put away my pierogi stuffed lamb chop. And I'm thinking, should I call him Mr. Yushchenko or Mr. President or President Yushchenko? Well, he knows he's the president. But what am I going to say? Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. If it hadn't been for the responsibility that those people felt to pull this off, it wouldn't have happened. Not only could we do it in 3 weeks, started it 2 weeks ago, only promoted it really a week ago, we were able to collect, together with today's proceeds, in excess of $175,000. Журналісти попросили мене, чи вони будуть мати змогу взяти інтерв'ю у батька Романа загиблого. Я підійшла до цього чоловіка, розуміючи, що давати інтерв'ю в такий момент надзвичайно тяжко, і я думаю, що неможливо. І цей чоловік сказав, так, я буду говорити, тому що я хочу, щоб мій син, навіть після своєї смерті, щоб навіть його тіло і пам'ять про нього служили, тому що Україна стала іншою. Thank you very much for doing this for the community, and you know, staying Ukrainian, my friend, is what you've always done. Yeah. And continue to do so. All the best. God bless. And break a leg. I'm going to. Thanks. Thanks. Sponsored by Ukrainian Credit Union. Believe it or not, it's Ron Kohut with
Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history. Христос Воскрес! Я називаюся Іван Бейкер, ліберальний кандидат в Etobicoke Center в наступних провінційних виборах. Нехай це Великоднє свято принесе вам, вашій сім'ї і нашій цілій громаді багато здоров'я, радости і благословень. Нехай здійсняться ваші мрії, і нехай в Україні запанує спокій, єдність і нове успішне майбутнє. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Вітаємо всіх з Великодніми святами! Від Ради комітету мешканців пансіону Івана Франка вітаю всю українську громаду з Великодніми святами. Бажаю всім веселих свят, смачної Пасхи і з Великодним привітом Христос Воскрес! Вітаю всіх українців в Україні, щоб воскресла Україна і стала вільною, демократичною, європейською державою. Христос Воскрес! Слава Україні! Вітаю вас з Великоднім святом. Прошу, прийміть привіт від адміністрації, працівників і дирекції пансіону Івана Франка. І на цей Великдень давай ми всі помолимося для наших сестрів і братів в Україні, які борються за незалежність нашої країни. З нагоди Великодніх свят від імені екзекутивного директора, високоповаженої пані Терені Тонкович, від адміністрацій, мешканців та працівників пансіонів імені Івана Франка, Торонто та Миссисага вітаємо усю українську громаду зі святом Христового Воскресіння. У цей світлий час ми щиро вдячні вам за вашу жертовність та постійну підтримку. Ми високо цінуємо ваші зусилля, доброту та жертовність. Нехай Господь Бог благословить вас та винагородить за вашу доброту. А ми і надалі просимо не забувати наші пансіони, а також допомагати нашим сеньорам, які заслужили тільки на найкраще. Нехай запашною буде Великодня Пасха, і до віку буде з вами світла Божа ласка. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Що коли йде спонсороване Formula Life. Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя віддзеркалює ваше здоров'я. Ділимося сумною вісткою, що в четвер 3 квітня відійшов у вічність Ед Лисик, колишній голова Конгресу українців Канади провінції Саскачевану. Пан Едвард Лисик був довголітнім членом і провідником Українського національного об'єднання у Саскачевані і в Канаді. Вічна йому пам'ять. Україномовний тижневик «Хомен України» інформує українську діаспору понад 50 років. Газета Ukrainian Weekly – англійське слово про Україну. Новий шлях – кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. Українські вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian news. Subscribe today. Call 780-488-3693 for 3 free trial issues. Кінотеатр Humber Cinemas у Bloor West Village пропонує фестиваль українських фільмів в останній четвер кожного місяця. І для вашої розваги цього тижня This Week Noah, Muppets Most Wanted, Divergent, Captain America – The Winter Soldier. Humber Cinema – це громадський кінотеатр 2442 Bloor Street West в Торонті. Жіночий хор Левада запрошує всіх дівчат віку 12 та старші на гаївки по вівторках в 7 годині вечора та четвергах в 7:30 вечора в домівці Сум, Миссисага за адресою 1222 Fuster Drive, Миссисага.
За дальшу інформацію прошу телефонуйте на 416 620 70 23. Собор Успіння Пресвятої Богородиці запрошує вас на базар у церковній залі, який відбувається 12 квітня та 13 квітня з 9 рано до 3 пополудні. Собор Святої Покрови запрошує вас на передвеликодний базар, який відбувається 13 квітня з 9 рано до 2:30 пополудні за адресою 30 Лід-стріт. Союз Україно-Канади, відділ Святої княгині Ольги при катедрі Святого Володимира в Торонто запрошує вас на передвеликодній базар та писанкове бінго. Розпочнеться все в неділю, 13 квітня з 9 ранку до 3 обіду в залі при катедрі Святого Володимира на 400 Bathurst-стріт. За подальшою інформацією дзвоніть за телефоном, вказаним на вашому екрані. Відділ Софії Русової Союзу Україно-Канади запрошує вас на передвеликодний базар, який відбувається 13 квітня з 12 пополудня до 3 пополудні в церкві Святого Дмитрія на Лейкшор. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує вас до себе на виставку і продаж картин приватних колекцій від 11 до 13 квітня. Можна закупити твори Труша Грушевського, Мороза і других. Приміщення фундації 2118А Блор-стріт Вест. Спортивне товариство «Україна» запрошує всіх прихильників шахів на наші тижневі змагання, які відбуватимуться по четвергах з 6:30 вечора за адресою 75 Six Point Road в Торонто. Пані Наталія Лаптєва щиро запрошує вас на пасхальний гурток прикрашення писанок, що відбудеться 13 квітня з 2 до 5 години обіду в Українській католицькій церкві Святої Євхаристії за адресою 515 Broadview Avenue в Торонто. Ціна за вхід $10. Всі кошти передадуться до гуманітарної підтримки в Україні. Запрошуємо всіх на реліз книги під назвою Fashioning Modern Ukraine і доповідь про націоналізм в Україні руху 19 століття. Презентація книги відбудеться 15 квітня з 4 до 6 години вечора за адресою Monk Center 108N, 1 Devonshire Place, University of Toronto. За подальшою інформацією заходьте на веб-сторінку на вашому екрані. Колектив «Коса» і парафія Святого Миколая щиро запрошує вас на гаївки у Великодню неділю 20 квітня о 4 годині вечора в парку Trinity Bellwood в Торонто. Приносьте свої кошики на спільний пікнік. Дитяча студія «Резнас» запрошує вас на фестиваль «Гей, летить гаївка» в неділю 20 квітня в 4 годині пополудні в церкві Святого Дмитрія на Лароуз, Торонто. Літературно-мистецьке об'єднання «Слово» при науковому товаристві імені Шевченка в Торонті запрошує вас на літературний вечір 25 квітня в 7:30 вечора у галереї Кумф за адресою 2118А Блор-стріт Вест. Чоловічий клуб Святого Йосифа запрошує вас на весняну забаву в суботу 26 квітня за адресою 300 River Oaks Boulevard East в Оквілі. Вечір розпочнеться о 6 годині. Ціна квитків $75 за особу. Український танцювальний ансамбль «Веснянка» запрошує вас на урочисте відзначення свого 55-річчя в суботу 3 травня в культурному центрі Святого Володимира. Адреса 1280 Dundas Street West в Оквілі. За квитками та подальшою інформацією заходьте на веб-сторінку www.vesnyanka.com або телефонуйте на будь-який номер, що вказаний на вашому екрані. Українська католицька єпархія Торонто та Східно-канадська єпархія Української греко-католицької церкви Торонто має велику шану запросити громаду на величавий святочний концерт під назвою «В честь України» з нагоди приїзду блаженнішого патріарха Святослава Шевчука. Свято відбудеться в суботу 3 травня о 7 годині вечора в Living Arts Center в Місісазі. Ціна квитків $40. Ліга українських жінок в Канаді запрошує вас на презентацію вишиванок «Мамина сорочка» в суботу 4 травня в 1 годині пополудні в культурному центрі Святого Володимира за адресою 1280 Dundas Street West, Oakville. Архієрейська свята літургія проводитиметься в присутності блаженнішого патріарха Святослава Шевчука о 2 годині обіду в Українському католицькому соборі Успення Пресвятої Богородиці. Адреса 3625 Cather Road, Місісазі. Опісля відбудеться банкет о 5:30 вечора в Mississauga Convention Center за адресою 75 Dairy Road, Місісазі. Ціна квитків $100.
Спілка українських студентів Канади запрошує вас на Національний конгрес 2014, що відбудеться з 18 по 11 травня в Торонто. За подальшу інформацію заходьте на веб-сторінку www.congress.susk.ca. Лицарі Колумба запрошують вас на харитативний турнір з гольфу, який відбувається 10 травня в Lionhead Masters Course. Початок 8 годині рано. За інформацією, прошу звертайтеся на веб-сторінку kofc5079-sheptytsky.com. Запрошуємо всіх на відкриття пам'ятника Тараса Шевченка в місті Квебек 31 травня на Алеї Поетів. Щоб замовити квитки, прошу задзвоніть на один з номерів на вашому екрані. Спілка української молоді відділ Місісага запрошує всіх на 22-й щорічний турнір з гольфу під назвою Golfing for Our Kids. Турнір відбудеться в п'ятницю 30 травня в Royal Ontario Golf Course. Щоб зареєструватись, дзвоніть до пана Богдана за номером 416 733 6413. Що коли йде спонсороване Formula Life? Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя віддзеркалює ваше здоров'я. От і закінчилася наша сьогоднішня передача. Дякуємо, що ви сьогодні провели цю годину разом з нами. На другий тиждень запрошуємо вас побути з нами і оглядати нашу великодню передачу. До наступного тижня я Марта Czurylowicz. На все добре. Співай, співай, соловейко, в синім небі грає веселка, ти лети.